Morning, everybody. Hope we could have a small insight into lesson number one. Yesterday, we concentrated ourselves on pronunciation and, most important, also the alphabets, which are exactly the same like in English, but pronunciation is a bit different, like what we did yesterday, like what we remembered yesterday. Now, today we will do we'll start with lesson number two. And this lesson takes care of greetings and a small introduction, which will be, of course, very important when you encounter anybody in Germany talking in German language. Okay, so we start. What I was thinking that there is a lot of, things which are written, but without which, very frankly, we won't be able to, understand the basic concept. So my idea is I will read the things which are self-explanatory, though, to you, so that you will have more bifurcation in your mind when we are talking about greetings. There are two types of greetings. One is formal greeting. Uh, when we use formal greetings are used for formal communication or informal situations, such as when you are speaking to seniors in the organization or you are addressing formal emails, government officials, authoritative bodies, teachers, elderly persons, senior persons who are unknown. For example, if I meet a student's parents, then I will address them formally. If I encounter a policeman on the road, irrespective of his age, whether he is 30 years old or 28 years old and I am 57 years old, I cannot call him informally. I have to call him formally. It is what is called as a formal situation, authoritative bodies. So we need to respect that particular position by formally addressing them. Now, where do we use informal greetings? Informal greetings, for example, students who are learning among themselves. Now they are a part of the class. They will call each other informally. Classmates, students. In Germany, most of the family members are being addressed informally. Mother, father. We will learn this vocabulary related to family in due course of time. But most of the situations in the family are informal communication based. Now, for example, my school friends, no, I am old, but my school friends, I will call them informally. No, this is very normal, irrespective of the age now. No? But in case you have any doubt to use formal or informal, always prefer formal. Always prefer formal greetings or formal address to a person so that you don't have any situations which are not acceptable. Huh? I will Fantastic. just summarize that in Telugu Yeah, yeah. all of you. Yeah, yeah. To all the students, ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పారో అర్థమైందా? ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ అనేది జర్మన్ భాషలో చాలా ఆహ్, ముఖ్యమైన పార్ట్. ఎందుకంటే మనకి మన భాషలో అంత ఖచ్చితంగా ఇది మనం వాడకపోవచ్చు. కాకపోతే మనం చూడండి రెస్పెక్ట్‌ఫుల్‌గా, ఫార్మల్‌గా ఎవరితో అన్నా తెలియని వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు గారు, అండి ఇవన్నీ పెడతాం. అదే మన మన ఏజ్ గ్రూప్‌లో ఉన్నవాళ్ళు, మన ఫ్రెండ్స్‌కో, మనకి తెలిసిన మన ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చెప్తాము? మామూలుగా మాట్లాడతాం గదా! ఏంటి? ఎలా ఉన్నావు? అని. ఎలా ఉన్నారండి? అని మనం మాట్లాడం గదా! సో, ఇదే జర్మన్ భాషలో ఏంటంటే చాలా ముఖ్యం. సో, మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాము? వాళ్ళు మనకి వాళ్ళకి ఏమిటి రిలేషన్‌షిప్ అనేది ముందరే మనం ఆలోచించాలి.
సో మనకి తెలియని వాళ్ళు అనుకోండి, బయటికి వెళ్తాం కదా, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు తెలియని వాళ్ళు అనుకోండి, ఎప్పుడు కూడా ఫార్మల్ అడ్రస్ ఉంటుందన్నమాట దానికి. ఓకే. తెలిసిన వాళ్ళతో మాత్రమే ఇన్ఫార్మల్గా మాట్లాడతాం. అంటే ఏంటి, ఎలా ఉన్నావు, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అమ్మతో, నాన్నతో, మావయ్యతో, అత్తయ్యతో ఎలా ఉన్నావు, ఏంటి అని అంటాం. కొ కొంతమంది అఫ్‌కోర్స్ రెస్పెక్ట్‌ఫుల్‌గా గూడా మాట్లాడతారు. ఎలా ఉన్నారండి అని. కానీ బయట వాళ్ళతో ఖచ్చితంగా మనం అండి అని మాట్లాడతాం గదా! అదే ఇక్కడ గూడా ఆయన జెప్పేది. తెలిసిందా? ఖచ్చితంగా మనం ఎప్పుడు తెలియని వాళ్ళతో ఎవరితో అయినా ఎప్పుడు ఫర్ ఎ సేఫ్ సైడ్. ఓకే. మనకి ఎవరు తెలియకపోతే వాళ్ళని ఎప్పుడు ఫార్మల్‌గానే అడ్రెస్ చేయాలి. మీరు అని అంటాం గదా! మనం తెలుగులో గూడా మీరు అనే అంటాం. అలాగే ఇక్కడ జర్మన్‌లో గూడా ఎప్పుడు ఫార్మల్ అడ్రెస్సే ఉంటుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. సో, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. మనం ఎవరితో అన్నా మాట్లాడితే ఫస్ట్ మనకు అర్థమైపోవాలి. ఓహ్! వీళ్ళు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, అందుకని మనం మీరు అనాలి. వీళ్ళు మనకు తెలియని వాళ్ళు, అందుకని మనం ఇలా అనాలి. సో, ఇది మనకి ఖచ్చితంగా తెలిసిపోవాలి. ఇది మర్చిపోయామనుకోండి, ఇక్కడేంటంటే వాళ్ళు ఆలోచించే మనం మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అనుకుంటా, ఏంటి వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, మనకు తెలియదు కదా, అయినా కూడా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని ఆలోచిస్తారనమాట. అందుకని మీరు అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్ అనే ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్‌ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. అండర్‌స్టూడ్. మీరు మీకేమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ చాట్ ద్వారానో లేకపోతే అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని మీరు మాకు చెప్పండి. అప్పుడు దానికి ఇంకేమైనా అడిషనల్‌గా ఎగ్జాంపుల్ అది ఏమన్నా ఇవ్వాలంటే సార్ ఇస్తారు. Yeah. యాహ్! యూ కెన్ గో అహెడ్ సార్. Now, I have bifurcated this communication in, as I said, formal and informal greetings. Now, for example, we will concentrate first on the formal greetings. Huh? Guten Morgen, Herr Pratik Jain. What is Guten Morgen? Good morning. Guten Tag, Frau Ankita Rao. Guten Abend, Gute Nacht. These are all formal greetings. Example, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht. Now, when you meet somebody and formally, then you will wish them like this. Now, informally, life is a bit simpler. You can say, Hello, Pratik, oder Hi, Ankita. Hello, pay attention to the spelling. Hello, Pratik. Now, if you have noted here, when we are doing formal greetings, we normally use the entire name or we use family name. Family name, I can also say Guten Morgen, Herr Jain. Oder Guten Morgen, Frau Rao. This is also possible. But when we are talking about informal greetings, we use only the first name. First name because it is informal. Now, after you do these greetings, you will also separate yourself. That you are saying goodbye. That time you will say informal way, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Now pay attention. I am not inventing any new wheel as far as pronunciation is concerned. Yesterday we learned A is pronounced as A, U is pronounced as U. So I am just using them the way they are written. For example, auf. Then we also learned I-E combination is always pronounced as E. That's why I say we. Wieder sehen. Wieder sehen. So the entire word becomes auf Wiedersehen. Absolutely no problem. Fantastic. And when you are doing informal separation, you say choose. Oder, this is in English, bye. Cheers. Oder, ciao. Oder, bis dann. Bis dann means see you soon. Bis dann means
see you soon. So, like written down below, during formal greetings, we use entire name with Herr. Herr means Mr. Oder or Frau, which is Miss oder Mrs. Now, during informal greetings, we use first name. You remember, we know the name word for the first name in German, which is Vorname. The word is Vorname. Yeah, somebody, yeah, alles okay. Now, all okay? Very good. Now, when you meet somebody, of course, you will start a communication. Then you will say, once again, informal. Now, how will you do the communication? Guten Morgen, Herr Jain. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Herr Jain. Wie geht es Ihnen? Then the answer would be Danke. Sehr gut. Gut means good. Sehr gut. Very good. Danke is thank you. Now you will hear this word quite a lot in Germany. Danke. One possibility, Danke, sehr gut. Another possibility, gut. Another possibility, wunderbar. Wunderbar, wonderful. Toll, nice. Prima, grand. Und fantastisch. Fantastisch, fantastic. No? So either of the answers you will hear. So, danke, sehr gut. And the question reposed from the other side would be, und Ihnen, and you, then you will say, auch gut, danke. Auch means also. Auch means also good, thank you. And then you will separate saying that auf Wiedersehen, Herr Jain. Auf Wiedersehen, Herr Jain. And the reply would also be Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Now, any confusion to understand the pronunciation? Please do not strain and stretch yourself after having seen such new words. Just remember the golden rules which we have learned yesterday during the pronunciation. And I'm sure in most or 95 to 98% of the cases, those pronunciation rules will hold true. Just read the way it is written. Now, this will make your life really, really very, very easy. And the fear of pronouncing a new word will go over a period of time. Initially, I always inform or suggest my students better to write down pronunciation initially. In due course of time, what happens that you get habituated to these words and then you don't need to write down the pronunciations. But initially, there are always hiccups. What could that be? Am I pronouncing it correctly? Those questions are always there. So do not have those questions in mind. Just whenever in doubt, write down in any language, whichever you are comfortable with. Now, if feel you are comfortable in English, write down in English, Hindi, Marathi, or any language for that matter. So this gives you very good confidence during as and when we proceed further. Once again, I'll do formally. Guten Morgen, Herr Jain. Wie geht es Ihnen? Danke. Sehr gut. Danke. Gut. Danke. Wunderbar. Danke. Toll. Prima. Fantastisch. Gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke.
auf Wiedersehen, Herr Jain. Auf Wiedersehen. Absolutely remember this. This is how formal communications are opened. We get as Ihnen literally means how it is going with you. Ma'am, would you like to, Srividya ma'am, would you like to do a small translation? Yes, sure. Um, what I would also say, sir, is maybe should we also tell them a little bit about Herr and Frau, because this is coming Yes. now a little bit. Maybe you can also explain that, and then I will summarize it. Here. Yeah, Herr Pratik and Frau Ankita. Like, when do we use it? That would also be like very Yes. helpful. Yes. See, when we are doing formal communications, we use entire name. And when we are doing informal communication, especially with students or classmates, family members, like what you explained, we do the pronoun usage of the first name. Most of the formal communications are always with entire name or Herr. Herr means Mr. Now, for example, I would say Frau Sri Vidya dot. Understood? I hope this is what you wanted, ma'am. Yes, exactly, sir. Yeah. Alles klar. So, Alles klar. సో ఐ విల్ జస్ట్ సమ్మరైజ్. నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఈ స్లైడ్ నెంబర్ 2, 3లో ఏం చెప్పారు సార్ అనేది. మనం ముందరేం మాట్లాడుకున్నాము, ఫార్మల్‌గా, ఇన్ఫార్మల్‌గా మనం ఎలా మాట్లాడాలి ఒకళ్ళతో అని. సో, ఇందులో ఇది మీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ జర్మన్‌లో. సో, సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ స్లైడ్? Here, యాహ్! యాహ్! సో, this ఇందులో one యెస్ ప్లీజ్. యాహ్! సో, done. ఇందులో 2 రకాల గ్రీటింగ్స్ కనిపిస్తుంది గదా! ఇది మనం ఎవరైనా అధికారులని, మనకు తెలియని వాళ్ళని, వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆహ్, ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అనేవి వాడతాం. సో, అందులో మీకు ఫస్ట్ ఏం నేర్పించారు? గూటన్ మార్గన్ అంటే గుడ్ మార్నింగ్. గూటన్ టాగ్ అంటే గుడ్ డే. గూటన్ ఆబెండ్ అంటే గుడ్ ఈవినింగ్. గూటే నాక్ట్ ఈజ్ గుడ్ నైట్. గూటే నాక్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ లేదు. సో ఇదొకటే తేడా అనమాట. సో గూటెన్ మార్గన్, ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనం దాన్ని ఎలా పలుకుతున్నామో మీరు ఒకసారి వినండి. గూటెన్ మార్గన్, గూటెన్ టాగ్, గూటెన్ ఆబెండ్, గూటెన్ నాక్ట్. సో దాని తర్వాత హెయర్ ప్రతీక్ జైన్. సో హెయిర్ అనేది జర్మన్లో మనం సో ఇంగ్లీష్లో మీకు తెలుసు కదా, మిస్టర్, మిస్సెస్ అలా అంటాం. సో జర్మన్లో ఏంటంటే ఫర్ ఆల్ ద మెన్ వి యూజ్ హెయిర్. ఓకే, ఫర్ ద విమెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రావ్. సో ఇక్కడ ప్రతీక్ జైన్ అనేది ఇట్ ఈస్ పర్సన్స్ నేమ్, రైట్, అ మ్యాన్స్ నేమ్. అందుకని హెయర్ Pratik Jain or Hea Jain. Hea Pratik Jain is what they have said. Then Yeah. Frau is lady. Okay. ఆడవాళ్ళకి ఫ్రౌ. అంకిత రావ్. సో ఇక్కడ మీకు పూర్తిగా ఎలా చెప్పాలి అనేది రాశారు. గూటెన్ మార్గన్ హ్యా ప్రతీక్ జైన్. గూటెన్ టాగ్ ఫ్రౌ అంకిత రావ్. You can also say it as Frau Rao. Yeah, that can also be done. దెన్ గూటన్ ఆబెండ్ అనేది గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఈ 4 గ్రీటింగ్స్ అనేవి మీకు ముఖ్యంగా ఎవరినన్నా కలిసేటప్పుడు మొదటిసారి ఎవరినన్నా ఇప్పుడు పొద్దున్నే మీరు ఎవరినన్నా కలిసారనుకోండి, గూటన్ టాగ్ అని చెప్పచ్చు, లేకపోతే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పచ్చు. సో దట్స్ హౌ యూ విష్ అనమాట. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు రాసుకోండి మీ పుస్తకాల్లో అది ఎలా చెప్పాలి అనేది. ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అంటే నువ్వు మనం ఎవరిని గుటన్ మార్గన్ అని పొద్దున్నే లేచి గుడ్ మార్నింగ్ అని మన చెల్లెలకో, తమ్ముడికో, ఫ్రెండ్స్కో చెప్పం కదా.
క్యాజువల్గా చెప్తాం అంటే కదా, అందుకని హాలో అంటారు. మన ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇక్కడ డాయిష్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం వేరేగా ఉంది. ఇంగ్లీష్లో హెలో అంటాము, డాయిష్లో హాలో అంటాం. సో అక్కడ మనం నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, అందులో మనం విన్నాం ఆ ఏ అనే ఆల్ఫాబెట్ని ఎలా పలుకుతాం మనం తెలుగులో ఆ అంటాం కదా, అలాగే. సో HALLO అని రాస్తున్నప్పుడు హాలో అని అంటాం. లేకపోతే హాయ్, హాయ్ ఈజ్ ఆల్సో దేట్. యా, సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్. అండ్ కింద ఉన్నవేమో బాయ్ చెప్పేటప్పుడు అంటే వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఔఫ్ వీట జేహన్ ఈజ్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. అండ్ దెన్ ఇన్ఫార్మల్ సెపరేషన్లో ఐ మీన్ ఇన్ఫార్మల్ బాయ్ చెప్పాలనుకుంటే ఇది స్పెల్లింగ్ రాసున్నది మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం మీకు తేడా అనిపించవచ్చు, అది నిదానంగా అర్థమవుతుంది మీకు ఎందుకు అలా ఉంది అనేది. చూస్ లేకపోతే రెండోది నేను ఎక్కువ చెప్పను ఎందుకంటే మన భాషలో మనకు తెలుసు కదా, సో రెండోది చావ్ అని అంటారు, మనం అది ఎక్కువ వాడక్కర్లేదు. ఐ వాజ్ జస్ట్ సమ్మరైజింగ్ దట్ ఇన్ తెలుగు చావ్ మీన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇట్ యాక్చువల్లీ మీన్స్ డెత్. సో we don't really need to use it. Yeah, so Okay. yeah, so you can stick to choose if you find it very weird, but it's very common here in Germany to say ciao. Yeah. Yeah, yeah. We remove So this. just If for it your is. reference, so I think మీ అందరికీ it will become even easier కదా, గుర్తుంటుంది అయ్యో జర్మన్లో బాయ్కి ఏమంటారు అని చెప్పేసేసి. అండ్ దెన్ ద లాస్ట్ వన్ అండ్ అదర్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ బిస్ దాన్. సో ఈ మూడిట్లో ఏదైనా వాడచ్చు. బాయ్ చెప్పేటప్పుడు చూస్ చెప్పచ్చు, చావ్ చెప్పచ్చు, బిస్ దాన్ చెప్పచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కుడ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ ప్లీజ్. సో ఇందులో మీకు ఆమ్, ఎలా మాట్లాడాలి మనం ఎవరినైనా, యా మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతాం కదా, ఎలా మనం మనం సహజంగా ఎవరిని కలిసినా కూడా ఏంటండి ఎలా ఉన్నారు మీరు, ఎలా ఉన్నావు నువ్వు, ఏం చేస్తున్నావు, ఇలాంటివే కదా మనం మాట్లాడేది. మన డాయిష్లో కూడా సేమ్ అదే మాటల్ని ఎలా అడ్రస్ చేస్తాం అనేది ఈ స్లైడ్లో చెప్పారు సార్. సో మనకి తెలియని వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనోహర్ గారు ఉన్నారనుకోండి, ఎలా ఉన్నావు అని మన అనం కదా, ఎలా ఉన్నారు. సో గూటన్ మార్గన్ హియర్ జైన్ వీ గెట్ ఎస్ ఈనన్. Yeah, that's how you say ఈనన్. దట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలా వస్తున్నాయి, ఈ వర్డ్ ఎందుకు ఇలా వాడుతున్నాము ఈ అనేది మీకు తర్వాత తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చెప్తారు. ప్రస్తుతానికి మీరు ఇప్పుడు సార్ ఏ ఆర్డర్లో చెప్తున్నారో మీరు అవి అర్థం చేసుకోండి. ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా చేయాలో ఆలోచించండి. ప్రొనౌన్సియేషన్ కాకుండా ఆ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, గుటన్ మార్గన్ కానీ వి గేటెస్ ఈనన్ కానీ దాంకే అని కానీ ఇవన్నీ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, ఇవి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున్న మీరు వచ్చి తెలుగులో కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు తెలుగులోనే కాకుండా డాయిష్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సారీ ఐ టుక్ అ లాంగ్ టైమ్, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు No, ఎక్స్ప్లెయిన్. no problem. This calls for more, explanation, because we have been also taught at Gyote by, in our own language. So it gets, it is, German is a bit literal language. We get as Ihnen, means how it is going with you. We normally do not say this in English. So we only, translation would be, how are you? Huh? But how are you for German? That's the reason I always say English, German becomes sometimes, the best is remember and pronounce at the moment the way it is written. We get S Ihnen, no? Which means how it is going with you. And the first word would be thank you, danke, danke. No? And Ihnen, I strongly feel what we will do in at the end of each, like Manohar sir was saying, that I have seen some new words. No, yesterday he was saying. No, what I would try and do is at the end of each and every lesson, we'll try to make a list of the new words so that the new words and its meanings would give a quite more insight while you are reading or learning.
Give me some time. I will work on that and we will do it more better, I would say. We'll make it better. Now, this is formal. Now come to informal. Once again. Huh? Once again. Give me a moment. Informal. I would say, hello, Pratik. We get as dear. Now come at the back. It was we get as Enan. And here it is we get as dear. At the back it was, in the last slide, it was Guten Morgen, Herr Jain. Here it is, hello, Pratik. We get as dear. Or to make it still short, it will be we gets. We gets. Hello, Pratik. We get as dear. We gets. And answer would be Danke, gut. All the possible previous answers are possible. And he will in return say, und dir, auch gut, danke. And then we will say, tschüss oder bis dann. This is informal. By the way, informal and formal greetings, the gender does not play any importance. For example, in Hindi, it works well. आप कैसे हो? This आप would be for a lady as well as for a man. I know. This is formal. And in informal, we say तुम कैसे हो? Na? This तुम and आप we will learn shortly. Na? Ma'am, Yeah, would you, exactly. miss, would you like to? Telugu, yeah. In Telugu also it is very similar. So నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఆప్ ఇన్ హిందీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీరు ఇన్ తెలుగు, రైట్? సో హియర్ ఇన్ జర్మన్ ఆల్సో దట్ డిఫర్స్. అండ్ యూ ఈజ్ వాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, బట్ ఇన్ జర్మన్ ఇట్ ఈస్ నువ్వుకి యూ సే డూ. Okay, so here if you see the informal greetings, it's hello Pratik, we get as dear. So నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అన్నప్పుడు ఇది మనం వాడతాం. మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అన్నప్పుడు ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం చూసాం కదా, వి గెట్ ఎస్ ఈనన్, అది వాడతాం. సో దిస్ ఈస్ మీరు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నువ్వు. సో నువ్వు, నీకు, నేను, ఇవన్నీ మనం ఇన్ఫార్మల్గా లేకపోతే మన క్లోజ్ సర్కిల్లో వాడేవి ఎలా మాట్లాడతాం అనేది చెప్తున్నారు. గ్రీటింగ్స్ మాత్రం, నాట్ ఎవ్రీథింగ్, ఓన్లీ గ్రీటింగ్స్. అంటే గ్రీటింగ్స్ అంటే మనం కలిసినప్పుడు ఏం మాట్లాడతామని. సో డాంకే ఈజ్ అనదర్ న్యూ వర్డ్ ఫర్ యూ, రైట్? డాంకే అంటే థ్యాంక్ యూ అని ఇంగ్లీష్లో, ధన్యవాదం అని మనం మన భాషలో ఎలా ఉన్నారు అంటే అవును బాగున్నాము అని అంటాం కదా, అలా ఇక్కడ డాంకే గుడ్ అని అంటాం. దెన్ und dir అండ్ యూ, ఇంక మరి నువ్వు అని అంటాం కదా అక్కడ. తర్వాత సో మళ్ళీ auch gut, నేను కూడా అని అంటాం కదా, నేను కూడా బాగానే ఉన్నాను అని. సో auch gut ఈజ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో auch gut అన్నప్పుడు నేను కూడా బాగానే ఉన్నాను, థ్యాంక్ యూ. దెన్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే మొదట మాట్లాడే 2 లైన్స్. సో మనం కలవంగానే ఎవరినన్నా ఏంటండి ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా, ఏంటి ఎలా ఉన్నావు, బాగున్నావా. సో దానికి ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను చెప్పాను. ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే ఏదన్నా వర్డ్ ఏదైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి ప్లీజ్, సో దట్ వీ కెన్ గివ్ యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎనీబడి హ్యాస్ అ క్వశ్చన్? ఎవరికైనా ఏమైనా అర్థం కాలేదా?
ఓకే. పిల్లలు సరే. మీకు ఎవరికన్నా అర్థం కావాల్సి ఉంటే ఏదైనా పదాలు కానీ లేక సెంటెన్సెస్ కానీ మీరు అడగచ్చు. మేడం అడుగుతున్నారు కదా, తెలుగులో చక్కగా అడుగుతున్నారు. డైరెక్ట్ మీటింగ్ లో జాయిన్ మ్యూట్ లో ఉంచేసుకోండి, అందరూ కూడా మ్యూట్ లో ఉంచుకోండి. ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి ఏదైనా ఉంటే. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్. మీరు ఏదైనా పదం రాసుకోవచ్చు కూడా. రాసుకుని మీకు అర్థం కాకపోతే దీని అర్థం ఏంటి అనేది మీకు కావాలి అంటే మీ టీచర్ ద్వారానో లేకపోతే మీరే చాట్లో కూడా పెడితే నేనో లేకపోతే సారో మీకు రాస్తారు అక్కడ. అంటే మేము చెప్పేది మీకు అర్థం అవ్వాలి. అది మెయిన్. అది చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ. Maybe. Let's go ahead, sir. I think I don't think they have any questions. Yeah. Okay. Now, this is one of the important topics. Now, Shivita Miss, we need, of course, one line after the other, your introduction, Yes. your translation, because this is one of the very important topics we need to really concentrate on. Personal pronomen. Personal pronomen. Like in English, we say personal pronouns. Personal pronouns. Personal pronomen. First one. We have been hearing that is many times. Now we need to understand what that means. I would try and remember this, especially in Hindi, or if it is applicable, like Miss was saying in Telugu. Like Hindi, ish, I will write down in front of it like may. So, ish, first person, singular, and we are communicating directly about ourselves. So, in Hindi, it will be called as मैं. In English, I. Why English is bit not to be compared? The reason behind, like Miss was saying, tu, aap, or aap sab. This in English, all is you. So we need to pay attention how we can bifurcate this. Second, do, which is second person, singular, direct, informal. For example, I am talking to one of the students in the class, then I become ish, the person becomes do. Why? Because he is second person and he is singular, and I am talking directly with him, but informal manner. In English, you. In Hindi, tum. We're first person, plural, direct. That means in English, we. We all are learning German. This will be we in English. In Hindi, hum. Now comes the second additional part, capital C. Have you seen that? That S is written capital. Capital C. Second person, singular, direct, and formal. Like I talking to Manohar sir, I will address him as capital C. Aap. When he will call, he will address the seniors or parents of the student, then always he will address parents as capital Z. Are you clear? Which is second person. Do is you, informal, tu, tum. And capital Z is also you, but formal, it is aap. Absolute, okay.
Sehr good. Now, na? Third person, singular, indirect, masculine. Now, in English, you can translate this. It is he. He. No? I don't know in Hindi, but wo you can say. But means third person, singular, indirect, masculine, which is used for a masculine noun genders. Example. I talking to student about his father. Now, when I talk to student, I become first person. The student becomes second person. But now we are talking about his father, who is indirect. His father doesn't know that we are talking about him. His father is masculine. He is singular. And I become first person. The student becomes second person. And the father becomes third person. Any problem? Likewise, who speaks is not important. The gender of the person who speaks is not important. The gender of the person being spoken is important. For example, I talk to a girl student about her father, he will be he. Students, mother and girl student talking about father, again he will become he. So the point is, who the gender of the persons who speak is not important. The gender of the person, which is third person, is important to be addressed. Likewise, if you see, there is small z. Now there is capital Z and small z. Now small z is exactly the same except for feminine gender persons or nouns. Third, S. Once again, similar explanations. Third person, singular, indirect, but for neutral or a neutral gender nouns. I am slowly giving you insight now, opening a new box as to all the nouns which we learned are, to be written in the capital form. This is what we learned yesterday. Now, we also now are learning that all the nouns which are written always capital have either of the three genders, masculine, feminine, oder neutrum, or neutrum, yeah, neutral, whatever. No? Like we say, I don't know, in Hindi it is Pullingi, Strilingi, and Napusakalingi. So, masculine, Pullingi, feminine, Strilingi, and neutrum is Napusakalingi. Are you clear? Fantastic. Now, yet another thing I would wish to add on is man. M-A-N, written small, man. And this is used for any gender. I need to give small explanation here. For example, we can ask a question, how many courses one can do in technical institute? Now, this one could be a student, masculine student. One could be also a girl student. And the third possibility is neutral. Now, in German, child, kind is neutral. It's a Napusakalingi. No? So, anybody can do this course. So, we can in general say
how many languages can one speak? That one could be anybody in terms of gender. So if you note, er, sie, es, man belongs to one category in terms of verb conjugations to one category. That's why I have clubbed them. We will be able to So do this maybe more in detail. yeah, Written. sir, sorry to interrupt. So maybe what we can do is I will anyway summarize it. We keep it at this slide today, sir. I think it's also a bit Already? complicated for them. So I would like if somebody from the group, whoever is listening, the students, మీరు ఎవరైనా మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఎలా అడ్రస్ చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎవరైనా కొత్తగా కలిసినప్పుడు కొన్ని లైన్స్ చెప్పారు కదా! ఎవరైనా చెప్పగలరా అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని మైక్ దగ్గరికొచ్చి? జస్ట్ ఇందులో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. మీరు చెప్తే ఏమైపోతుందో అని. మీకెంత వరకు అర్థమైందనేది ఏదైనా అర్థం కాకపోతే దాన్ని మళ్ళీ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అది. బికాజ్ ఈ లెసన్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా! నామినేటివ్ అని ఇప్పుడు మీకు స్లైడ్ కనిపిస్తోంది. స్క్రీన్‌లో కనిపించేది. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ A1లో. సో, ఇది మీకు అర్థం అవ్వడం చాలా ముఖ్యం. ఇది అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ లెసన్స్‌లో చాలా కన్‌ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడేంటంటే మళ్ళీ మనం వెనక్కి రావాల్సొస్తుంది. అది మనం ఏం చెప్పాము అనేది మళ్ళీ మరి ఇక్కడికి ఎందుకు ఇష్ వాడుతున్నారు, ఎందుకు డూ వాడుతున్నారనేది. సో, అందుకని నేను ఇంకా ఒక స్లైడ్ వెనక్కి వెళ్ళి అడుగుతున్నాను. ఎవరు చెప్పగలరు? మిమ్మల్ని మీరెవరైనా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోగలరా? సో అండ్ సో అని. మీరు రాసుకున్నారు కదా! చాలామంది నోట్స్ రాసుకున్నాను. నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి. సో దట్స్ వై దిస్ ద నామినేటివ్ దీని కేసెస్ అంటారనమాట. సబ్జెక్ట్ పేరు కేసెస్ జర్మన్‌లో. ఆ నామినేటివ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పార్ట్ A1లో. సో, అందుకని దానికంటే ముందర అట్‌లీస్ట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆహ్, ఎలా అడ్రెస్ చేయాలి? గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్ ఎలా చెప్పాలి? ఇది వచ్చేసేయాలి. ఇది వచ్చేసిన తర్వాతే మీకు మెయిన్ సెంటెన్సెస్ మీకు అలవాటవ్వాలి. వచ్చేయడం అంటే రేపొద్దున నేను ఎగ్జామ్ పెట్టి మీరు వెంటనే చెప్పాలి, నుంచోబెట్టి అన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటని కాదు. మీకు అలవాటవ్వాలి. దాని తర్వాతేంటంటే ఇది మీకు కొంచెం అర్థమైతుంది అలా. ఓకే. సో, మనకి ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాం గదా! సో, అందుకని ఇన్‌ఫార్మల్ అడ్రెస్ చెప్పమని చెప్పారు. నేనొకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సో, మనం ఎలా అయితే తెలుగు భాషలో ఫార్మల్‌గా మీరు, తర్వాత ఇన్‌ఫార్మల్‌గా నువ్వు లేదా నేను అని మాట్లాడుకుంటామో, జర్మన్ భాషలో గూడా అదే రకంగా ఫార్మల్ అడ్రెస్, ఇన్‌ఫార్మల్ అడ్రెస్ అనుంది. ఓకే. సో, ఇన్‌ఫార్మల్ అడ్రెస్‌లో సర్ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ గో టు ద ప్రీవియస్ స్లైడ్. సో, ఇన్‌ఫార్మల్ అడ్రెస్‌లో ఏంటంటే ఆహ్, మనం ఫ్రెండ్స్‌ని కలిసినప్పుడు ఏమంటాం? ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్ మనకు స్లైడ్‌లో కనిపించేది ఎవరు? ప్రతీక్ అనే పేరు ఉన్న అబ్బాయి. సో, హలో ప్రతీక్ అని ఇంగ్లీష్‌లో అంటాం. ఏంట్రా ప్రతీక్ ఎలా ఉన్నావు అని అంటాం. అంతేగాని ఏంటండి ప్రతీక్ గారు అని అనం గదా! ఫ్రెండ్స్‌ని. సో, అదే ఇన్‌ఫార్మల్ అనేది దట్స్ వాట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హియర్. సో, ఇన్‌ఫార్మల్ అనేది మనం ఫ్రెండ్స్‌లో, తర్వాత తెలిసిన వాళ్ళలో ఎలా మాట్లాడతాము అనేది ఇన్‌ఫార్మల్. ఓకే. అందులో ఇప్పుడు ప్రతీక్ బదులు ఐ డోంట్ నో హూ వాస్ ద గర్ల్ హూ ఆస్క్డ్ క్వెషన్ ఐ డోంట్ నో ద నేమ్. సో, లెట్స్ సే ఎవరో గణేష్ అని ఎవరో ఉన్నారనుకోండి. హలో గణేష్, వి గెట్ ఎస్ డియర్. సో, హౌ ఆర్ యూ అనేది వి గెట్ ఎస్ డియర్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ గ్రీటింగ్ విచ్ వి యూస్. యా. సో, మనం ఎప్పుడు ఎలా ఉన్నాం తోనే మొదలెడతాం కదా తెలుగులో. ఎలా ఉన్నారు లేకపోతే ఎలా ఉన్నావు. సో, దానికి జస్ట్ రిప్లై ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ద రిప్లై ఈస్ దాంకే గుడ్. సో, ఇట్స్ ఎ వెరీ షార్ట్ వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ అనమాట. సో, దాంకే అంటే థ్యాంక్ యూ, ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. నేను బాగానే ఉన్నాను అని మనం చక్కగా తెలుగులో చెప్తాము పూర్తి సెంటెన్స్. ఇక్కడ మనం దాంకే గుడ్ అన్నా కూడా సరిపోతుంది అనమాట. తర్వాత దాన్ని ఇంకా బాగా ఎలా చెప్పచ్చు అనేది ఇంకా మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి ఆ సెంటెన్స్ ఇంకా పెద్దగా అవ్వచ్చు. బట్ ప్రస్తుతానికి మరి ఇది నేర్చుకోండి. హలో. సో, యూ కెన్ అడ్రస్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ది అదర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. హాయ్, ఐ డోంట్ నో శ్రీవిద్య ఎలా ఉన్నావు? దాంకే గుడ్. యా. డియర్ నువ్వెలా ఉన్నావు? ఔహ్ గుడ్.
నేను కూడా బాగానే ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. సరే బాయ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి టైం లేదనుకోండి, గమ్మున ఏదో ఏమంటారు, బస్ స్టేషన్లోనో ట్రైన్ స్టేషన్లో ఎవరో ఫ్రెండ్ కనిపించాయి, ఏంట్రా ఎలా ఉన్నావు అంటే, అంతా బాగానే ఉందిరా అని చెప్పేసి మనం ఏం చెప్తాను, నేను బస్ ఎక్కాలి తర్వాత మాట్లాడతానని వెళ్ళిపోతాం, అంతేనా? అది దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ కానీ, దాన్ని ఇన్ఫార్మల్ అంటారు. ఓకే, సో డస్ దట్ హెల్ప్? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అర్థమైందా మీకు? హలో, సంబడి ఫ్రమ్ ద గర్ల్స్ కాలేజ్ కదా, ఎవరు అడిగింది? మేడం అర్థమైంది మేడం. అర్థమైందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. మీరు ఇలా చెప్పారనుకోండి, నాకు కూడా కొంచెం నేను కూడా చాలా రోజుల తర్వాత జర్మన్ చెప్తున్నాను కదా, సో నాకు కూడా అర్థం, నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందని నాకు అంటే తెలుస్తుంది. ఓకే మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మేడం, వీటిని అర్థం చేసుకొని ఓడింగ్ నోట్స్ తిరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మేడం. అసలు అంటే దాన్ని గ్రాసింగ్ చేసుకోవడం కొంచెం టైం పడుతుంది మేడం. అవును, అవునవును. అది అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు వెంటనే ఈ క్లాస్ అయిపోగానే మీకు మేము చెప్పిన జర్మన్ అంతా వచ్చేసేయాలి అని అనుకోకండి. ఈ 45 మినిట్స్ క్లాస్లో వినండి, మేము మెటీరియల్ ముందుగా పంపిస్తాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అర్థం కాకపోతే అడగండి, అప్పుడు మళ్ళీ మీరు రికార్డింగ్ మళ్ళీ మళ్ళీ వినొచ్చు. ఓకే ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. so we are almost at the end of the class. Yeah. What I suggest is, Prashant sir, that we end the class with this, and we will Yes. repeat the nominative in the next class once again. Yes, of course. If they want, they can take the information to them in any case. It takes, of course, some time, of course. Yes. No?